Bonjour, allô. Je commence un nouveau tableau qui la grandeur c'est d'environ 60 par 60 pouces. Starting a new painting. It's about 60 by 60 inches. So what I did so far is I applied with just a sponge. I applied gesso and three colors. I use quinacridone gold, crimson, which is a nice pink, and umber. So this is my background. So now what I want to do is some spray paint with some stencils on the background. And then I'll paint over it, and my plan is that we will, at the end of the painting, and it could change, we'll be able to see some of the words or some of the marks I did with the spray paint. Pour faire mon fond de toile, j'ai utilisé une brosse éponge. Et puis, seulement 3 couleurs. J'ai utilisé le quinacridone, le or de quinacridone aussi, puis le brun naturel, avec du gesso blanc pour faire le fond. Maintenant, je vais utiliser de la peinture en spray. Et puis, ce que je veux faire, c'est je vais utiliser des stencils. Mais mon but, c'est que quand le tableau va être terminé, c'est qu'on puisse voir juste à certains endroits les mots ou les marques du stencil. Donc, on va voir ce que ça va donner. Puis ça peut changer, puis ça peut rester comme ça. On verra.